Bonjour, on est ravis de faire la clôture et d'être là. Je pense que ça a été 3 journées assez studieuses et quelques soirées aussi studieuses. Enfin, pas complètement, mais c'est un sujet qui est extrêmement important. Enfin, vous le vivez tous les jours, hein, et qui, d'un côté, la menace augmente et la mauvaise nouvelle, c'est va continuer à augmenter. On va voir pourquoi. Et puis d'un côté, il faut effectivement se structurer et travailler différemment. Et on va avoir le plaisir de vous dire pourquoi on travaille sur l'intelligence artificielle chez IBM et pourquoi est-ce qu'on a décidé de l'appliquer à la sécurité. Vous voyez très vite, l'augmentation de la menace, l'augmentation des données nécessite d'avoir des nouvelles technologies qu'on introduit. Alors, quand on discute avec des RSSI, ce qui est intéressant, c'est que chaque drame est en fait un drame en tant que tel, mais c'est aussi un témoignage vis-à-vis de vos directeurs généraux, de vos collègues, des gens qui travaillent pour vous, en disant mais la sécurité est un souci et tout le monde peut avoir un problème. Donc c'est un bien pour un mal. Enfin, vous les connaissez tous, vol de données dans des supermarchés avec des millions de cartes bancaires avec les noms, les numéros de cartes qui ont été volés, plus de 148 millions de dollars d'impact. Des entreprises qui se font hacker en passant par les systèmes de climatisation qui sont connectés au système d'information, autant de brèches, bien évidemment, auxquelles nous n'avions pas pensé, ou quelques entreprises n'ont pas pensé, et bien sûr, les hackers y ont pensé. Le vol de données concerne tout le monde, nous à titre individuel et aussi à titre d'entreprise, et c'est un phénomène qui se globalise. Des chaînes de télévision qui sont aussi en déni de service, avec des attaques bien préparées, bien coordonnées, qui font qu'on est obligé de couper finalement une chaîne publique, une chaîne internationale qui ne peut plus diffuser pendant quelques jours. Et cela aussi arrive à des entreprises qui doivent s'arrêter de travailler parce que leur business est mis à mal ou s'ils continuent à travailler, ça va permettre aux hackers de continuer à voler les informations. Les ransomware, avec un phénomène qui est en constante progression. En France, c'est plus de 35% de progression l'année dernière. On est arrivé à la 5e place au niveau des pays qui sont attaqués par les ransomware, avec un hôpital qui est obligé de fermer pendant 10 jours, des patients qui sont obligés d'être évacués dans d'autres hôpitaux, des banques qui sont attaquées, des données personnelles qui sont confisquées, et ce phénomène qui est en train finalement de prendre de l'élan. Je crois qu'il y a en France recensé plus de 28 000 attaques ransomware l'année dernière, celles qu'on connaît bien évidemment, et il y a toutes celles qu'on ne connaît pas. La dernière qui était dans la presse, enfin c'est peut-être la dernière, elle date d'il y a 2 jours ou 3 jours, mais c'est un prestataire de services dans le cloud qui a rendu public le fait qu'il avait été attaqué par des caméras. Alors, on connaît tous le cloud computing, maintenant on rentre dans le fog computing, vous connaissez la chose, c'est que d'habitude les données, il y a des data centers et puis les données sont prises par des caméras intelligentes et amenées sur les data centers. On est tous en train de mettre de l'intelligence près des capteurs pour pouvoir traiter les données près des capteurs de manière à libérer les réseaux, etc. Et dès qu'on met de l'intelligence dans un objet, dès qu'on met une capacité de calcul, et là, dans ce cas précis, 146 000 caméras qui étaient intelligentes ont été hackées et ont attaqué de manière massive un centre d'exploitation qui a résisté visiblement, mais avec quelques problèmes, mais qui a résisté. Et ce qui fait que des menaces qui d'habitude étaient par centaines deviennent par centaines de millions, et donc il est encore plus difficile de les contrer. Et la mauvaise nouvelle, c'est que l'Internet des objets est là. Je vous rappelle que je pense que cette année, on aura plus d'objets connectés à Internet que d'êtres humains. Et d'ici 3-4 ans, on en aura 3 à 4 fois plus que d'humains. Et ces machines connectées à Internet travaillent à la milliseconde et pas à la minute comme un être humain ou à la seconde. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir d'autant plus d'intelligence qui va être capable d'attaquer les réseaux. En tout cas, c'est un des sujets qui va nous préoccuper dans l'avenir. Alors, face à ça, j'ai l'impression que quand on parle de sécurité, on est un peu apprenti sorcier, quoi. C'est-à-dire, d'un côté, on sait qu'il y a une sécurité qui est mise à mal. Je me rappelle de l'introduction des tablettes et des téléphones, smartphones dans les entreprises. Vous vous en rappelez ça? Il y a 5-6 ans. Qui étaient les personnes qui faisaient introduire le smartphone et les tablettes dans l'entreprise? C'était vos patrons. Et à l'époque, on ne savait pas trop comment sécuriser tout ça. Et je me rappelle qu'on avait mis à titre... on mettait des gens qui surveillaient les quelques tablettes qui étaient dans l'entreprise pour être sûr que l'activité était bien sous contrôle, parce qu'il n'y avait pas encore tous les outils. Et pourtant, il y avait, à l'époque déjà, des patrons qui disaient « je veux rentrer une tablette, je veux utiliser ma tablette, je veux être en sorte que le COMEX ait la tablette ». Et donc, on a cette ambiguïté entre, d'un côté, des patrons qui demandent à sécuriser, et c'est normal, et c'est légitime, et de l'autre côté, des nouvelles technologies qui sont introduites par les mêmes patrons. Et pourtant, ils ne sont pas fous.
Ils ne sont pas fous. Ils sont juste obligés de faire rentrer des nouvelles technologies. Par contre, ils ne vous donnent pas suffisamment de budget. C'est aussi ce que je vois, c'est-à-dire que, bien évidemment, la menace étant exponentielle, on aimerait avoir plus de budget. Ils ne vous en donnent pas autant que ça au quotidien, sauf si je fais un sondage. Mais là, vous avez plus de budget ou moins de budget que l'année d'avant, l'année précédente? Qui a plus de budget? Ah, il y a quand même quelques mains. Ok, il y a à peu près 10%. Donc je considère que les autres soit votent pas, soit n'osent pas dire qu'ils en ont moins, ou pas beaucoup. Mais en tout cas, on n'en a certainement pas à la mesure de la menace qui est aujourd'hui. Donc est-ce que les patrons sont des apprentis sorciers? Est-ce que nous sommes des apprentis sorciers? En tant qu'individu, je pense que nous sommes des apprentis sorciers. Mais c'est un sujet personnel. Quand on a un smartphone et qu'on permet à n'importe quelle application d'accéder à notre répertoire, à nos photos, etc., on donne juste accès à je ne sais pas qui, mais à des données qui nous appartiennent. Et bien dans les entreprises, c'est un peu ça, mais c'est un peu une course en avant aussi. Parce que tous les patrons aujourd'hui, toutes les entreprises savent qu'elles vont être disruptées, en bon anglais, c'est-à-dire que la menace vient d'une concurrence acharnée qui sont sur des nouveaux business models, et que ces nouveaux business models sont une menace à la survie de l'entreprise. Donc quand vous avez une menace qui est réelle et confirmée, vous êtes obligé de vous réinventer et d'introduire des nouvelles technologies, même si vous ne les maîtrisez pas, même si vous n'avez pas tous les risques. Et je voudrais juste en citer quelques-uns sur ce qui se passe aujourd'hui, et quand je discute, et quand on est avec IBM, on travaille beaucoup avec vos entreprises en particulier, il y a le système existant, et ce système existant a été pendant 40 ans bâti pour avoir une excellence opérationnelle. Voilà, donc tous les back-office, les ERP, les systèmes financiers, etc., étaient pendant de nombreuses années le squelette de l'entreprise dans ses processus, et c'était un avantage concurrentiel. Ça l'est de moins en moins. Il est vital, c'est comme un cœur, il est vital, mais ce n'est pas essentiel en termes de compétitivité, puisque tout le monde en a un. Et la sécurité, à l'époque, il n'y a pas si longtemps, c'était protégez-moi mon cœur, mon système existant, et surtout protéger de l'extérieur, protéger les données de l'intérieur. C'est mes données. Je me rappelle quand j'ai démarré dans l'informatique il y a quelques années, c'était les données de l'entreprise, étaient les données qu'il fallait sécuriser. Et oui, il faut toujours les sécuriser. À part qu'arrivent plusieurs choses de manière extrêmement concomitante. D'un côté, il y a la transformation digitale qui n'est que la transformation du parcours client et de l'expérience client, qui fait qu'aujourd'hui, le système d'information doit être ouvert et doit s'ouvrir. Alors, je l'ai vu ces quelques dernières années, on avait un CIO, et puis on a commencé à avoir des Chief Digital Officers, pas forcément d'ailleurs dans l'informatique, qui ont eux-mêmes commencé à bâtir leur propre informatique, et parfois dans un autre silo. Puis, je sais que j'ai rencontré des directeurs informatiques il y a 3-4 ans, mais c'est pas grave, ils sont en train de bâtir leur propre informatique, on va les laisser jouer là. Mais non, on ne peut plus les laisser jouer parce que ces deux informatiques doivent communiquer ensemble. Et puis cette informatique est aussi une informatique, elle a aussi accès à des informations de l'entreprise, et donc il faut la sécuriser d'autant plus. Et puis il y a une troisième informatique qui est en train de sortir, il y a des nouveaux CDO qui apparaissent, c'est des Chief Data Officers, parce que la donnée est aussi aujourd'hui un élément de compétitivité. Au passage, il y a des nouvelles entreprises qui sont nées sans avoir de système de back-office, qui travaillent sur les produits la plupart du temps, mais qui travaillent sur l'expérience client et sur la donnée. Et donc, nous voyons aujourd'hui que les données qui explosent, les données qui sont non structurées, à 80% qui sont non structurées, sont aujourd'hui autant d'atouts compétitifs. Et donc, les directeurs généraux que je rencontre sont tous en train de dire, moi, ma priorité, c'est comment j'ai la donnée et comment j'utilise, comment j'y accède. C'est les données de l'entreprise et les données qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Et comment je suis capable d'avoir une expérience digitale où, finalement, l'informatique commence presque à la maison, chez le consommateur, et il y a un continuum. On pourrait considérer que ces trois informatiques sont disjointes, la réalité de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et on le voit d'ailleurs des Chief Digital Officers et des CIO qui commencent à, finalement, la mission commence à nouveau à converger, et c'est nécessaire. Mais on ne peut pas avoir aujourd'hui, à part que si vous êtes une start-up et que vous mettez votre core business sur les données ou l'expérience client, toutes nos entreprises sont aujourd'hui en train de dire comment je connecte ces trois mondes ensemble pour qu'ils coopèrent ensemble. On ne peut pas avoir d'expérience client sans données, on ne peut pas avoir de données sans accéder au système d'information, on ne peut pas également être capable d'aller chercher des données dans le système existant ou de demander via les API à demander des services si on ne connecte pas les deux sujets ensemble. Les grands sujets que nous avons aujourd'hui avec des patrons qui ont réalisé qu'ils avaient créé des tours informatiques sont autour de comment est-ce que je fais collaborer ces trois mondes. Donc ça veut dire qu'en termes de sécurité,
en termes d'informatique, on a maintenant une vision qui est un peu plus globale. En tout cas, ça va être ce qui va nous préoccuper dans les prochaines années. Mais ça veut dire aussi que la sécurité n'est plus cantonnée au système existant, il est cantonné finalement au monde que l'entreprise atteint, qu'elle soit dans ses murs, à l'extérieur de ses murs, mais à partir du moment où il y a une connexion, ça devient le système de sécurité. Vous connaissez l'analogie avec les châteaux forts, donc on a bâti des châteaux forts en termes de sécurité. Pendant très longtemps, c'était j'empêchais un intrus de rentrer. Le seul problème, c'est que tout ça a volé en éclats à partir du moment où vous donnez accès à vos systèmes d'information via un smartphone à n'importe quel utilisateur qui est capable de voir quel est votre état de stock. Eh bien, vous êtes dans le système d'information, vous avez ouvert ces passerelles. Et donc, nous sommes aujourd'hui tous dans un modèle de système immunitaire. C'est-à-dire, comme le corps humain, il y a des bactéries, donc on sait qu'on a des malwares, on sait qu'on a eu des intrusions, on sait qu'en moyenne, il y a, je crois que c'est le dernier chiffre que j'ai vu, c'est il y a des malwares qui sont là, ou des attaques qui sont 221 jours dans l'entreprise, et parfois avant de sévir. Donc on sait qu'on a des bactéries, puis certaines de ces bactéries, au bout d'un moment, sont nocives, et il va falloir être capable de traiter la sécurité comme un système immunitaire. Au passage, juste pour analogie, quand on a commencé Watson et l'informatique, l'intelligence artificielle augmentée, on a commencé à travailler sur le cancer, qui est aussi quelque chose d'immunitaire, et vous allez voir que l'analogie est extrêmement proche avec la sécurité. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une nouvelle approche par rapport à la sécurité, et c'est ce que nous essayons de faire. Votre place, alors si vous êtes un homme et un peu barbu, moi je dirais que vous êtes le Dr House de la co-innovation, c'est-à-dire d'un côté vous devez être un poil à gratter, et il faut rappeler ça parce qu'on oublie de temps en temps les menaces, mais de l'autre côté, on ne peut pas avoir, on peut pas dire la sécurité est extrêmement importante et voilà tout ce que vous ne pouvez pas faire. Chaque fois que je rencontre un Chief Digital Officer et que je discute avec lui, alors c'est intéressant parce que j'en ai vu qui passait d'un environnement de start-up à un environnement de grande entreprise, et à un moment donné, ils disent mais comment je me connecte au système existant ? Et ils se posent beaucoup de questions. Et ils voient aussi beaucoup de résistance. Donc ils me disent, Nicolas, est-ce que tu peux m'aider avec telle personne, telle personne, telle personne ? Comment on va introduire le cloud ? Comment on va intégrer le digital ? Comment ? Mais ils voient la sécurité, les systèmes existants comme étant un frein au développement de l'entreprise. Donc là, on est en train d'avoir une friction dans l'entreprise, alors que là, en fait, c'est une collaboration qu'il faut être capable de créer. C'est des ponts et des collaborations. Donc le Dr House, pour moi, ou Madame House, c'est quelqu'un de dérangeant, quelqu'un qui est un expert aussi, qui est capable de faire, mais qui doit également aider les gens à penser sécurité dans ce qu'ils font de manière native. Donc, doit reprendre sa place, parce que le système d'information aujourd'hui va largement autour du système existant. Alors, IBM, on investit beaucoup sur ces sujets-là. Alors, on investit bien évidemment sur le digital. On a par exemple ouvert à Lille un centre sur du développement agile. Puis à Lille, on a mis aussi la mise en production des systèmes d'information. Et puis on va annoncer, bien évidemment, et on est en train de le faire, je ne sais pas si on l'a annoncé officiellement ou pas, mais je vais vous l'annoncer, un SOC à Lille. Donc on va avoir un centre de sécurité d'ici la fin de l'année. Pourquoi ? Parce qu'on est exactement dans ce continuum. Si nous-mêmes, nous appliquons pas les mêmes règles, qui est de dire, quand je fais du DevOps, quand je fais de la prod, il faut aussi que j'ai un SOC, et que tout ça percole dans le changement de la façon dont on va développer, dont on va mettre en production, dont on va connecter les deux mondes. Donc nous aurons un SOC en France d'ici la fin de l'année. On travaille aussi sur les données et les cognitifs, donc on aura aussi un centre autour du cognitif et des données, je pense, dans les 6 prochains mois, parce que tout ça fait un continuum. Donc si on travaille sur la sécurité sans savoir ce qui se passe dans le digital, on est moins bon en sécurité. Si on fait du digital sans avoir les processus de sécurité, on est en train d'introduire un problème futur, et c'est ce que nous souhaitons faire. Donc on a développé des produits, on a développé des concepts, on est aussi en train d'éduquer nos propres forces commerciales et techniques à intégrer la sécurité dans tout ce qu'ils font, et vice-versa. Donc la sécurité doit aussi comprendre qu'il y a des impératifs et comment on s'y adapte. Alors pour parler, vous le voyez, en fait, pendant que nous sommes en train de faire les assises de la sécurité, qui sont un grand succès, il y a d'autres assises de la sécurité et du hacking qui sont en train de se passer partout dans le monde. Et c'est juste une entreprise, le hacking, c'est juste une entreprise qui génère quelques centaines de milliards de dollars par an de profit. On a aidé à démanteler des entreprises qui étaient comme vous et nous, qui venaient le matin au travail et qui repartaient le soir, qui faisaient des team building, qui avaient des départements de marketing, de vente, de recherche et développement, et qui proposaient à leurs clients
une garantie de résultat avec l'offre Platinum, l'offre Gold, l'offre Silver, avec un retour sur investissement garanti. Vous connaissez ça, c'était juste des solutions des entreprises de hacking, c'est juste très profitable et il y a des endroits où ils sont capables de le faire. Donc le nombre de hackers sera toujours supérieur au nombre de gens qui vont s'occuper de la sécurité. C'est un peu les bons et les méchants, à part qu'il y a plus de méchants que de bons. Donc les bons ont intérêt à être très très bons pour être capables de contrer les sujets. Et c'est vraiment exponentiel. Puis il y a les données, l'Internet des objets. Ces données de cyberattaque sont aujourd'hui exponentielles. Donc pour être capable de comprendre les corrélations, il faut aussi avoir des outils qui sont capables de le faire de manière quantique. Quand je parlais tout à l'heure du cancer, c'est exactement ce qui nous arrive. Juste pourquoi les docteurs ont commencé à adopter Watson en recherche sur la cancérologie et pour les aider au traitement, c'est qu'un médecin qui traite le cancer doit lire 150 heures par semaine la littérature sur le cancer pour être capable d'être à jour de ce qui se passe dans le monde, pour être capable d'être sûr que le traitement qu'il donne, qui à 90% est sur le bon traitement, que son patient n'est pas dans les 10% qui ne sont pas les bons. Donc il faut avoir accès à une information qui est mondiale, être capable de l'ingérer et de la corréler, et puis aucun esprit humain n'est capable de le faire en temps réel. Or, les attaques sont aujourd'hui extrêmement pernicieuses. C'est pour ça qu'on a introduit Watson dans la sécurité. C'est un projet qu'on a lancé il y a quelques mois. Il tourne aujourd'hui en bêta test chez nos clients. On pense que d'ici quelques mois, mais vraiment quelques mois, ce n'est pas des années, vous aurez dans QRadar un module avec du Watson qui va vous aider à être capable d'aller au-delà de la détection, de comprendre les corrélations et d'aider les gens qui s'occupent de la sécurité à comprendre les attaques, à comprendre les corrélations, à comprendre qu'une bactérie est là, mais il y a une autre bactérie qui est là et la combinaison des deux est explosive. Et c'est ce que nous allons faire. Nous le mettons dans un premier temps dans QRadar et après on le mettra, je pense, un peu plus intégré avec d'autres produits d'IBM ou non. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Jeb qui va vous faire la démonstration de ce qui sortira très bientôt. Merci. Bonsoir. So before I go into the demonstration, I'd like to talk a little bit about what Watson is. Watson is an example of artificial intelligence, but IBM and many other companies have been doing artificial intelligence in one form or another for many years. In fact, 20 years ago, IBM created a system called Deep Blue that played chess. And we created this as what we call a grand challenge in IBM research. It was a revolution, in a sense, for artificial intelligence at the time, and quite an accomplishment, but we learned that it didn't have very much business relevance. So ultimately, IBM Research started looking for opportunities to do new things in artificial intelligence that would have greater impact on business. And so about 8 years ago, a group of researchers were watching a television program in a bar. It's called Jeopardy! It's a game show where the contestants are asked questions on a very wide variety of subjects, and they compete to answer the question as quickly as possible. And it occurred to them that a machine with appropriate artificial intelligence combined with natural language processing could perhaps be trained to answer questions and compete on this game show. And if it could be done, if an artificial intelligence system could be trained to understand human language well enough to compete with these game show champions, then it could be very relevant to a wide variety of businesses, including medicine, finance, intelligence, law enforcement, and security. Cybersecurity, not least. And this is because these are all fields that, while they already have artificial intelligence being used today and doing amazing things in systems like QRadar, which work on machine data. Data, for example, in the case of QRadar, gathered from a wide variety of security systems, endpoint security, network security,
system logs, and they are already able to do amazing things in this area. What they don't yet have, or didn't until now, is the ability to understand and bring together human information, human language, and to combine the understanding of human language with the understanding of machine data to create a complete picture and to help people make decisions more effectively by seeing the complete picture more quickly. So with that, let me step into this demo. This is an early look at the first example of what IBM calls cognitive security that brings this cognitive computing together with a combination of artificial intelligence in the form of QRadar in this case, using machine data, and a Watson system which uses artificial intelligence, machine learning to understand human language. So a typical view from a SOC analyst, Security Operations Center analyst, would probably look a bit more like this tabular data. This is very similar to what people would see today when they're analyzing a security incident in a tool like QRadar. And QRadar already prioritizes these incidents for the attention of the analyst. But we've created something a bit more visual. You saw it a moment ago. This is a display that shows the prioritization of the incidents, not only according to what QRadar analyzes, but also based on analysis that has come back from the Watson system on the cloud. Let me say a little bit more about what this Watson system on the cloud is. For the past 3 years, we have been working to gather information on cybersecurity that people have written, first starting with IBM X-Force and managed security services, and more recently expanding it to include a web-crawled gathering of data from across the internet from thousands of sources, in the total numbers in the hundreds of thousands of documents. And at the same time, we've been selecting a few of those documents to have humans teach Watson how to understand those documents. We have a team of security subject matter experts that have selected these documents, a small number of them, just a couple of thousand, and gone through using an ontology of security that we've selected based on the STIX standard, for those of you that are familiar with it, that includes things like threat actors, incidents, malware, which we call TTPs for techniques, tools, and procedures, campaigns of attack, and similar entities that are specifically of interest in cybersecurity. And they've gone through these documents and manually used their expertise to show the Watson system how to read the document, saying, this is a piece of malware, this is an indicator, this is the relationship between these two. And over the course of months of annotating these documents manually, we've created a system which can then take the hundreds of thousands of documents and interpret them, effectively read and understand them the way those human subject matter experts did with a couple of thousand documents as examples. So you see, Watson learns by example from human subject matter experts. And I'll come back to that point at the end of the demonstration. So based on Watson's expertise, you see some analysis of offenses in this tool, QRadar Advisor, which is, as Nicolas said, I think, a new addition to the QRadar tool, which gathers information from QRadar and then makes queries to the Watson system on the cloud. And you see the results here. Now,
Some of these are relatively benign, such as this attack. This is relatively straightforward and relatively low priority because they're simple playbooks that security officers and analysts can use to deal with attacks like this. So this is not considered particularly high priority. Others, like this, are still being analyzed by the Watson system, so we'll wait for the query responses to come back before we look at one like that. One like this is a little bit more disturbing because there's a lot of information here indicating actual exfiltration of data based on buffer overflows and what looks like a very sophisticated attack. But in this case, it's actually just one of the penetration testers in the company testing the system, and so it's not anything that we need to worry about. This one, however, has undoubtedly already gotten your attention because it's huge, is a suspicious action from a document. Now, we all educate our organizations to not leave the macros on so that documents can execute code, but humans being human, people do override security messages, and it happens very often that code actually sneaks into a document that someone actually opens and executes code on the network. That's what has happened here. And QRadar has noticed this. QRadar has gathered a bit of information and queried the Watson system, which has come back with enough information for it to realize that this is a serious attack. It has infested 6 assets around the network, and it's something to worry about. Let's jump into how Watson actually determined that. So let's look at the insights that Watson based this on. Now this is the full picture that Watson and QRadar together have painted of the situation, but let's go back in time a little bit and look at how this was put together. So initially the QRadar system recognized that there was a host that was behaving in a way that is not normal. A file had been opened which appeared to be an Excel spreadsheet, but actually had executable code in it, and dropped another executable on the system, which by itself is suspicious, but there are legitimate programs that do that also. So by itself, it's not considered enough to be too worried about. However, after that, there was some other anomalous behavior. For example, the system went out to this unusual website, mystocks.co.uk, which was not typical behavior for the system. Likewise, it went and downloaded an executable program from this scorpena.com, which again is not normal behavior. And finally, it accessed several other systems that it does not typically access. So this is enough for the QRadar advisor and QRadar in general to see as something anomalous and perhaps worthy of investigation. But before it brings it to the attention of the human, in this case, it sends this indicator information to the Watson for Cybersecurity system on the cloud. And much more interesting information is suddenly added to the picture. Because the Watson system, having been aware because of thousands of documents of human-written text that included intelligence that was essentially filtered through the brain of a human to recognize its importance enough for them to write about it, they wrote about the fact that this piece of malware, Drydex, is known to be related to one of the indicators that the QRadar system found. It is also, according to the documents in the Watson system, related to this other piece of malware, Locky. So this is an example of the documents in the Watson's corpus of knowledge showing the entities and relationships between the entities that are important to cybersecurity. So as the Watson system found, this Locky malware, which is perhaps even more worrying because it's ransomware and quite sophisticated, is also known to be related to this indicator, the scorpena.com website and executable, and this toolkit, Neutrino. So
In response to the query from QRadar, the Watson system on the cloud has sent back not just what you see on the picture here, but a tremendous wealth of indicator information regarding these other pieces that have been added into the picture. And so now, between the QRadar advisor and the Watson system, we're able to put together a more accurate picture of what is important here. So in this case, it's determined that the Locky malware not only was related to the indicators of attack that were found by QRadar on that one particular system, that malware is also known by Watson to be related to several other indicators which are URLs which are active on the network on other hosts. And so the Watson system, together with QRadar, are able to put together the picture of not just the attack on that initial system, but ongoing activity on other systems through the network, in this case, 6 other machines that are actively accessing malware off the network, and there's actual data exfiltration going on and potentially a ransomware execution. So now we've put together a relatively simple example of how Watson, together with QRadar, can use cognitive security to build the case and help the investigation and essentially enable the investigator, the analyst, to make a better decision faster by seeing the whole picture. And so what we do in this case is we go back to our main view and we send all the details of this incident off to our incident response software, Resilient, for action and remediation. So that's the end of the demo. Let me just illustrate a little bit more here. This is, as I said at the beginning, just the beginning. Just the beginning not only of Watson for cybersecurity, but also of cognitive security more broadly. This capability that we have now has just been put into the hands of the first set of users. And the interesting thing that we have learned over the last few years about Watson and cognitive security is that it's not programmed so much as trained, and it learns much like a human learns, through experience, not just examples selected by our experts, but by real feedback from your experts. And that's what we really need to train this system. Over the next few months, with feedback from the users, the real users in the field, it will learn to become a subject matter expert advisor and to help users in the SOC become themselves higher level experts. The junior SOC analyst will become a senior SOC analyst more quickly, will make decisions more effectively and more quickly. As I said, this will be the first of a number of features that we will be adding more cognitive capabilities to Watson for cybersecurity, and you will also see more cognitive security products coming to the market over the next months and years. But I hope that you enjoyed and learned something from this initial example, and with that, I'll stop and ask if we have any questions. Yeah. The lights come up. I can see you better now. Any questions? Unfortunately, we have a translator here also, so feel free to ask in French if you prefer. Voilà, exactement. Vous pouvez aussi poser votre question en français, elle sera traduite à Jeb. Just to understand better, at the bottom of the slide, the difference between, you had 3 bullets. The left one is the local analysis, and the middle is you brought it, and That's a great question. It's actually a timeline of events. So you'll notice that the first time I showed the display of what we call the knowledge graph, the bullet was all the way on the
the right, which represents the present time. Moving it backward, steps back in time, 2 steps of interaction between the local system, the QRadar system, which has all the knowledge of the enterprise, and the Watson system, which contains the general knowledge of the state of security as written by people in the cloud. And since you asked, in reality, in practicality, it's expected that there will probably be more than 2 steps. In many cases, quite a few steps of interaction between the local system with local knowledge of the enterprise and the Watson system on the cloud with the more global understanding. Other questions? Maybe I can shout. I wonder if you can use that technology to anticipate any attacks by analyzing some detectable events before any attack or malware is distributed across the web. Great question, and there are several parts to the answer. I'll see if I can touch on all of them. First of all, the existing Watson for cybersecurity is not inherently predictive. However, people often are. And there are many cases where someone out there in the field will have written something that connects, for example, an indicator of potential attack that your system might find to what they believe is the cause of the attack, the attacker, their intentions, and a course of action that you could take ahead of time to prevent the attack. And so the Watson for cybersecurity system would be useful for bringing human predictions, even in the relatively short term, into your analyst's visibility to take preventive action. However, in the longer term, we are working on other aspects of artificial intelligence and cognitive computing, which are probably going to move more into the overtly predictive space where the machine itself will start to create predictions. That's down the road, on the roadmap at some point. Any other questions? Could you give some insight on the kind of AI you have in Watson? Is it case-based, deep learning? Yes, absolutely. I wish it were a simple answer, but in a way it's probably good for us that it's not. There are many different aspects of machine learning that go into Watson. And in fact, in the initial Watson system, it was sort of an ensemble of literally hundreds of different programs, probably half of which embodied some form of artificial intelligence and machine learning. We've gradually over the years changed those out, and we've decomposed the original monolithic Watson system into many different services, each of which implements a different form of artificial intelligence or machine learning. We're moving now much more strongly into deep learning in several areas because the technology has really just gotten to the point where it's effectively possible to create a strong, deep neural network because of GPU technology now. But the simple answer is we use many different kinds of machine learning throughout almost all of the different, I should say, all of the different aspects of Watson. Maybe one other question. How far do you think are we from getting attacks from hackers supported by artificial intelligence? That's a good question also. And I think there will be many elements of artificial intelligence, both on the side of structured machine data and in the cognitive space that also includes human intelligence or human language and augmentation of human intelligence. But what we are trying to do is not to automate the decision making. We're trying to help enhance the human decision making, make it more effective, and not to replace human decision making. So we're not creating Watson systems that will automatically detect and
thwart an attack without first going through the human mind and having the human actually take the action. I hope that answers your question. Hi. So my question is based on the last part of your answer. It would be about, this tool will be basically about information, and my question is about decision making. Well, you basically almost answered it. So do you think that this can help enterprises by taking preventive actions real time? Like, okay, we seal that bit of information because it seems malicious, and then now a human can look for it, and then if yes, when do you think that could happen? Okay, I think the answer is yes. What we are aiming the capability at initially is mainly focused on enabling the junior security analyst. But as the system itself becomes more sophisticated through feedback from users and becomes a higher level subject matter expert advisor, we expect to see the more senior analysts doing deeper analysis than they can do today using existing tools, and enabling the analyst to become more proactive, more predictive, more preventive. And so as the system grows more sophisticated and it helps the analysts themselves be more effective, they will naturally become more capable of preventive action and deeper investigation into more subtle hints of potential attack. I hope that answers your question. I think we are a little bit over time. Can we take one more, or shall we? Oui, je pense qu'on peut prendre une dernière question, s'il y en a une. Oui, voilà. Just for kidding, don't you think that could be a good tool for hacker? I'll have to think very carefully about that one. I will say, first of all, we wouldn't sell this to anybody like that, of course. We do think that this is going to be a tool that is going to be pretty exclusively available to enterprises, legitimate enterprises, and it is a little bit hard for me to see how this tool could be used by a hacker because it really starts with things that are already present, indicators that are already present on your network, and helps you investigate what the state of your network is. However, future versions of this will have other means of querying it, more general, more broad, natural language queries, direct question answering. It will help people, security experts, that have access to it become more expert. So while it's possible one of those people could do something bad, it's a little bit hard to imagine exactly how it would happen. This is going to be a tool in the ever-escalating arms race. And there will be, and in fact already are, bad guys using artificial intelligence. And in fact, some of them are even using what's called adversarial machine learning to try to desensitize spam filters. Very sophisticated attacks. But to answer your question most directly, this is going to be a tool to thwart those bad guys. I don't see how it could be used to help the bad guys. Okay. Grand merci, en tout cas, Jeb et Nicolas. Thank you.